Hola amigos y bienvenido a clase. Soy Ruth, soy profesora de español. Antes de comenzar, antes de comenzar, quiero decir gracias to all the people who like my videos, who like my Facebook posts. En concreto, quiero decir gracias a Jeff Brown, que clicks that like button cada vez, every time. Muchas gracias. And claro, hay muchísimas personas más. Cherry Lusk, gracias, por ejemplo. Ok, continuamos con la clase. Hoy vamos a estudiar más sobre la familia, el vocabulario. En clase número 8, we did familia, and we did el esposo de mi hermano, the husband of my brother. Por ejemplo, quiero mencionar orgullo. So here's our first new word today. Orgullo means pride. And of course we have gay pride. Orgullo se llama en español. Funny word, sounds weird, doesn't it? Orgullo. Y en Inglaterra y Gales, so that's England and Wales, en Inglaterra y Gales la ley cambió en 2013. So 2013, muy, very recent. Y estoy muy contenta que las personas del mismo género, so people of the same gender, las personas del mismo género ahora pueden casarse, they can get married, ¿sí? Pueden casarse. Es importante porque el amor es amor y hay que celebrar el amor, el orgullo. Bueno, so today we're going to learn un poco de vocabulario. What about el esposo de mi hermano? That's a lot to say, isn't it? In English, we have brother-in-law. Now, that would be hermano en ley, but that's not what we say en español. En español, it's got its own word. Escucha. Cuñado. Cuñado. So it's a nice sounding word. Cuñado. Okay? My sister-in-law. La esposa de mi hermano es mi cuñada. Now, it's such a strange word, isn't it? But there's a word you already know. Hay una palabra que ya sabes. Cognate. And they come from the same Latin root, because a cognate es una palabra that's related in two languages. Y un cuñado o una cuñada is related in dos familias. So you're going to remember this beautiful sounding word, dos, cuñado y cuñada. So we have cuñado, cuñada. Ahora quiero introducir otro grupo de palabras, but really it's just a suffix that you're going to learn, and the suffix is astro or astra, and this is for step relationships. So let's start with our brothers and sisters. So they are hermanos. Mi hermana is my sister, and what we do with this suffix for step is we take off the last vowel and then we add astra for the girls and astro for the boys. So my stepsister is mi hermanastra. What will my stepbrother be?
mi hermanastro. ¿Vale? Hermanastro. So, puedes decir, sí, este chico tiene 2 hermanastros. ¿Entiendes? This boy, este chico, tiene 2 hermanastros. And it's lovely. It's a lovely little suffix because it's the same. So, tengo una hijastra. It's the word hija, and then take off the a and add astra. Tengo una hijastra. And I get on well with her. Me llevo bien con ella. And that's a lovely little phrase. Me llevo bien con ella. Write it down. Escríbelo. And memorízalo. Me llevo bien con ella. Finalmente, you have your step parents. So, padre, knock off the final E and add astro. Padrastro. Padrastro. ¿Vale? Se lleva bien con su padrastro. She gets on well with her stepfather. Se lleva bien con su padrastro. Your mother-in-law. No, we're not doing that one today. Your stepmother is, bueno, you can tell me. Madrastra. And you might remember Blancanieves, Snow White. Blancanieves she had una madrastra malvada, an evil one. So malvada means evil. Una madrastra malvada. Bien. El último grupo de vocabulario es, bueno, ¿quién es el hijo de mi hermano? Es un nephew en inglés. En español es un sobrino. Un sobrino. Again, is not a cognate, it's quite a foreign word, sobrino. Pero yo tengo una idea para ayudarte. My niece es mi sobrina. Y maybe you could imaginar that old TV show, Sabrina, the Teenage Witch. So maybe you could imagine having a niece who was like Sabrina, the Teenage Witch. And then you're very close, aren't you? Sobrina. And then with Sabrina, sobrina, sobrino, you've got them all conectados. You also need to know, maybe you do, maybe you don't. I would like you to know the words for cousins. Cousins, lovely word. It's primo. Yo tengo 5 primos. Mi primo en el lado de mi madre se llama Michael. Hola, Michael. Y tengo 4 primos en el lado de mi padre. So my dad's side tengo Helen, Philip, Joanne y mi otra prima que estudia español conmigo se llama Chantal. Hola, Chantal. Un beso para ti. Y last word, I promise. El hermano de mi padre y la hermana de mi padre. These are lovely, easy words. We have tía is auntie. So if you know that, Sherry, tía Maria, it's Auntie Maria en español. Tía. And I think, creo que hay otro Sherry, which is tío Pepe. I'm not sure. No estoy segura. Pero
tengo tíos. Tengo tío Paul y tía Sylvia. Bien. Ahora, I would like you to anotar el vocabulario. So, you should be able to remember from today and from yesterday. Brother-in-law, sister-in-law, step-brother, step-sister, married, what's it called when you're engaged to somebody, fiancé? Perdón. So, I want you to generate una lista de vocabulario. Your nephews, your nieces, your uncles, your aunties, your cousins. Y genera la lista de vocabulario en español. I would like you to talk about familias que tú conoces, families that you know. Maybe they have madrastras y, hermanastros. No sé. Escribe oraciones. Write sentences. And you can download the transcript. If you look of Pasos, si miras por unidad 7, el ejercicio se llama prepárate. And on that transcript, you have una descripción de una familia. I would like you to look at that and I would like you to copy it. But I would like you to cambiar los detalles. So, if it says, yo tengo un hermano, if you don't have one, you're going to copy, no tengo un hermano. If you do, you're going to copy where it says, tengo un hermano que se llama Pablo, you're going to write, yo tengo un hermano que se llama, y el nombre de tu hermano. So that you get to know el texto y que el texto sea, that it is personal para ti. Y, por favor, like the video and subscribe to the channel because, of course, this is un curso completo de español, very useful for you if you have Pasos or if you don't. And maybe you could tell your amigos about it as well. Hasta pronto, amigos. Tengo que irme. I have to go trabajar, go to work. Nos vemos aquí muy pronto. Gracias por estar conmigo y adiós.